Bonjour. Hello, everyone. On behalf of the Green Party of Canada, I'm here, Elizabeth May, leader, with Deputy Leader and Co-Leader Jonathan Pedneault, aussi avec Mike Morrice, Member of Parliament for Kitchener Centre, and Luc Jolicoeur, who is the finance critic in our shadow cabinet, for presenting our response. It will be just me and Jonathan. We're all available for questions afterwards if you'd like. Despite, and I will say, despite individual items that we support, we can't support the budget as a whole, because it is the ultimate confidence vote of any opposition party, any MP, is their confidence in the government overall. The budget falls far short of our hopes. Most of the things that were in our pre-budget submission were at least mentioned. To say, we said, this is the budget where we want to, at long last, see the Canada Disability Benefit. It's there, but it's checkbox politics. Check. But then you look at the details and say, what, $200 a month? And not starting till July 2025 with further conditions for eligibility? We called for an end to legislated poverty for people with disabilities. That's not in here. We called for a doubling of social housing. What we see are additional incentives for developers. There's some bright spots, for sure. Pleased to see the connection between access to public transit and where housing will be placed in places that have existing infrastructure, but it's not meeting the moment. We need transformative, dramatic changes to our society to be able to afford the things we need. They've refused to go to where the wealth is. Not just in excess profit taxes on big oil, that's clearly needed, and they pulled short of that, but wealth taxes. The top wealthiest, fewer than 100 families in this country, have more wealth than 12 million Canadians. We didn't used to have such a big gap between the very rich and the lowest part of our economic ladder in this country. It's one of the things I loved about looking at our stats compared to other countries. But the gap between the richest and the poorest has grown, and this does not address that fundamental question of economic justice. So is it fair? The question we ask is it just? And where is the justice? We're promised universal pharmacare. It's not in here. There's two classes of medical supports, not even a prescription drug, in terms of access to birth control. And yes, wonderful for families that are dealing with diabetes. But universal pharmacare will save our country billions of dollars by having the market for 40 million Canadians to look eye to eye with Big Pharma and negotiate for a decent reduction in the price for the obscene levels of profits that pharmaceutical companies get off each little pill that costs them almost nothing. They can charge whatever they want. This budget doesn't address that. Je vais terminer mes petites remarques maintenant pour donner la parole à Jonathan Pedneault pour, j'espère, presque la même chose, mais en français. Merci, Elisabeth. Que les libéraux nous servent un truc comme ça, s'il n'y a rien de surprenant. Une chance équitable, mais sans justice économique, sans s'adresser aux problèmes fondamentaux auxquels font face cette économie, ce manque de distribution, de redistribution des richesses qui fait mal aux Canadiens, qui fait mal aux familles partout à travers le pays. Tout ça, c'est rien de surprenant. On a ici du checkbox, là. On check chacune des petites boîtes, des petits critères, des demandes de plein de monde. Mais quand on regarde dans le détail, on voit très bien que les ressources ne sont pas là pour faire face aux défis auxquels qu'on affronte à tous les jours. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est de voir les néo-démocrates sembler aussi satisfaits de l'extraordinaire travail qu'ils auraient fait avec les libéraux pour sensiblement, apparemment, régler les problèmes de fond auxquels font face tellement de familles qui sont en misère partout à travers le pays. Ça, c'est surprenant. Ce qui est encore plus surprenant, c'est de voir les libéraux aussi qui nous disent depuis des années qu'ils vont finalement adresser des enjeux d'équité intergénérationnelle. S'il y en a un enjeu d'équité intergénérationnelle, c'est bien la crise climatique. Et pourtant, encore aujourd'hui, on reste loin, loin, loin de ce qui est nécessaire pour faire face aux enjeux qui s'en viennent vers nous à une vitesse extraordinaire. Alors, 1 million pour la préparation
pour identifier des événements extrêmes, météorologiques extrêmes. 1 million par année, c'est des peanuts. C'est un budget de peanuts qu'on nous donne aujourd'hui. Les néo-démocrates sont contents avec ça. Les libéraux nous offrent ça, c'est pas surprenant. C'est une firme de communication, sans doute, qui aura écrit leur budget. Mais pour les Canadiens, ça reste un budget qui va être, malheureusement, bien en deçà des attentes de bien du monde. C'est pour ça qu'on va voter non. Merci. Et je vais ajouter seulement que sur la crise des femmes autochtones, there's just one other example where you think, okay, the red dress alert, we've debated it, we want to see it. 1.3 million over 3 years? Contrast that with the immediate 47 million for the crisis in auto thefts. I'm afraid they haven't identified the urgency of crises that face Canadians, not in terms of economic fairness, of addressing the gap between the rich and the poor, et aussi pour la question de justice intergénérationnelle, comme Jonathan a dit. We have higher expectations and deeper needs in this country than this budget addresses. And any one of us is available for questions. Merci beaucoup.